In unraveling a mystery of murder case, thorough investigation is needed to answer the question of who's responsible for the death before drawing to assumption. Some questions would tend to ring in the head of many, like what are the legal framework when it comes to murder, and what does Islam say about autopsy? All these questions have led Haki Africa in conjunction with Office of Public Prosecution to discuss the access to justice and freedom of religion and beliefs. Kwa hakika wajua mambo ya upasuaji ni muhimu sana kwa kesi za mauaji. Manake ndio namna pekee yake inaweza kuthibitisha mtu amefariki na nini na sababu ya kifo chake. Kwa muda mrefu hili swala halijakuwa kifanywa hasa kwa waumini wa Kiislamu. Na ndio leo tumepasa kuwa na mkutano huu ili kuwapasha na kujaribu kufahamu na kufahamishana umuhimu wa upasuaji, na kama pia wao kwa dini ya Kiislamu kwa mambo ambapo kuna utata fulani tunaweza kukubaliana na kwamba upasuaji ni muhimu, lakini uwe unaweza kufanywa kwa muda mfupi na kwa haraka ili Waislamu pia waweze kufuata dini yao ipasavyo. While the cases of missing person files pile up, the DPP stated that sufficient evidence leads to the logging of some cases, one of the reasons being lack of autopsy to get the perpetrator. Moja kwa mfano ni mambo hii ya upasuaji. Ikiwa huwezi kupasua, mara nyingi huwa ni ngumu sana kuweza kuonesha kwa uhakika kwamba jambo hili lilifanyika namna fulani na lilifanywa na mtu fulani. Mara nyingine kesi zingine huwa ushahidi ule hauko, manake namna iliyofanyika labda kulikuwa na hakuna washahidi, watu hawana uhakika ni nani amefanya. Kwa hivyo inakuwa ni ngumu kwetu sisi kama waendesha mshtaka kupeleka ile kesi kotini, na pia wanaosimamia uchunguzi kuweza kumaliza ule uchunguzi. Turning a blind eye is out of the question in seeking justice for the deceased. Religious leaders and professional Islamic doctors stated autopsy is allowed, but under certain conditions in Islam. Ni kunao mapathologist wa kike, kwa sababu sisi mwanamke akifa anaoshwa na wanawake wenzake. Huyu mwanamke ambaye kwamba atakuwa kwa mathalan amepotea ama amepatikaniwa ameuawa, pale tunapotaka uthibitisho atapasuliwa na daktari gani, kwanza wa kike ama wa kiume? Hilo tutataka tulijue. Ikiwa ni wa kike sawa, lakini pia kuna vile vigezo ambavyo kwamba tunataka waweze kuvifahamu viwepo kabla hatujakubali moja kwa moja lifanyike. Na ikiwa ni wa kiume, basi ni lazima kuwe na upatikanaji wa mahram. Mahram ni mtu ambaye kwamba anahusiana na yule mtoto wa kike, hawezi kumooa, aweko katika session kama zile, ili kuhakikisha kuwa lile linalopaswa kufanywa na lisilopaswa kufanya yote yatakuwa yameangaliwa kwa kina. Reporting for Al Shifar TV, I'm Dalila Hamza in Kwale County.